Pensque un viaggio junto a mi familia seria un regalo. Pero nunca imagine que regalo vendría envuelto en traición. Silencio y una soledad que dolía más que cualquier herida. No levanté la voz, no hice escándalo, solo observe como. Aquellos por quienes lo di to do mi borraban de su vida como si fuera un estorbo. Pero esta no es una historia de tristeza, es la historia de una mujer que, rota pero no vencida, decidió levantarse, en silencio. Y recordarles a todos que una madre no es tierra. Una madre, cuando despierta, puede cambiarlo todo. Dígame tan solo. Y mi reloj eran las 7:30 de la tarde es exactamente 5 ecos casi exactos en que entre esta casa, a con dos maletas, y la esperanzada, una vez feliz, rodeado de sus queridos es curioso con que precisión, la memoria marca los puntos. De inflexión de la vida, abuela estás mirando es viejo reloj otra vez, comentó Emiliano mi nieto de 13 años el único en la familia que a veces notaba mis gestos y hábitos dicen, la hora correcta carico. Respondía diferencia de tas artilugios. Electrónicos. Mariana mi única hija puso los ojos en blanco en gesto que en los últimos ecos ese había convertido en su respuesta característica a cualquier cosa que yo dijera los 40 ecos ese parecen notablemente su versión de la escuela secundaria. La misma impaciencia con las opiniones de otras personas, el mismo sentido de superioridad solo que ahora aterrizado con arrugas de irritación. Cerca de sus ojos furgas, su esposo continuó cortando el roast beef con indiferencia fingiendo estar completamente absorbido en el proceso alto con cabello gris temprano y los modales de un hombre acostumbrado a ser escuchado sin interrupciones. El había sido el jefe médico en la clínica de pueblo privada de la LSO durante 16 años en la Ciudad de México. Era respetado en casa. Temían más su silencio que sus gritos. Mamá, te importaría, no empezar. Dio Mariana Canis tono especial que se escucha al hablar con niños muy pequeños o personas muy mayores. Ha sido un día duro hoy, no en paz, protest suavemente. Poniendo un poco de ensalada, solo estaba respondiendo, Emiliano, Zimana, mi nieta de 16 años no aparta la vista del teléfono debajo de la mesa. Sus delgados dedos con uñas pintadas de negro se deslizaban por la pantalla con una velocidad asombrosa. Pasando por una edad difícil cuando las cenas familiares parecen una pérdida de tiempo inútil que podría usarse para socializar con amigos casi diez. ¿Por qué no guardas el teléfono para cena? Y esa simple frase que probablemente había dicho cientos de veces a lo largo de los años fue el detonante por alguna razón hoy odios, mi mamá lidio explotó de hondo que se tensó con un ruido. Puedes por una vez no discernos como criaron vuestros hijos si casi quiera sentarse. El teléfono es nuestro asunto mi con el sintiendo lo incomodidad derramas por la habitación, como vino derramado gamiro fijamente supleto. Zimana fin, mente levantó la vista del teléfono. Sus ojos se abrieron de sorpresa, solo estaba sugiriendo. En paz, pero Mariana me interrumpió. Siempre estás sugiriendo en cada cena, en cada conversación. No puedes evitar interferir. Porque no puedes simplemente sentarte y agradecer que te estamos protegiendo. Ramiro fin mente levantó la vista de su plato. Su rostro mostraba irritación, pero no sorpresa. Había estado esperando este momento. Me di cuenta de que tal vez había estado preparando el terreno. Mariana, dio canis tono de voz de médico que solía dar a los pacientes diagnósticos desagradables. No creo que tu madre es plenamente consciente de la carga que ha impuesto en nuestra familia. Carga, repetí sintiendo que me temblaban las manos. Vendí mi casa para estar más cerca de ti.
Ayudo con los niños, con la cocina, con la limpieza, cuida dos modos estamos rehaciendo. Mariana Acadio, en I sequira puedes pasar lo aspiradora. Senti que el calame inundaba las mayilas. La situación era absurda. Una mujer de 70 años siendo regalada por no usar la aspiradora correctamente, como si fuera una ama de casa negligente. Whitas interminables historias sobre el pasado, continue Mariana como si se hubiera roto un decay. A nadie le importa cuánto costaba el pen en los 70 y cuánto, conoces de tu padre. Nadie pregunta a menudo por los niños. Dijen vas baja mirando a mis nietos. Emiliano asintió brevemente, pero inmediatamente apartó la mirada, y se encontró con la mirada de su padre. Solo están siendo educados, dijo Ramiro. A diferencia de su abuela, que no entiende límites, sentí que algo se apretaba en mi interior. 5 ecos de resentimientos acumulados, malentendidos y pequeñas humiliaciones, de repente cristalizaron en este momento de claridad. No me quieren aquí, tal vez nunca lo hicieron, mi mood aquí a petición tuya. Me recuerdo mí mismo tratando de hablar con calma cuando dijeron que los niños necesitaban una abuela cerca. Eso fue antes de que te convirtieras en una vieja granona que lo critica todo. Mariana gritó antes de que empezaras a espiarnos y a meter en vuestros asuntos. Me quedé paralizada, así que sospecharon, sabían que había visto algo, notaron algo. El secreto que había guardado durante los últimos 3 años de repente era tangible, como otra persona en la mesa. No estoy espiando, dije con la boca seca, solo vivo aquí. Es precisamente el problema. Mariana se levantó de un salto, con el rostro desencajado de rabia. Vives aquí, siempre estás observando, juzgando, interfiriendo. Es una carga para nuestra familia. Vid, el silencio que siguió es grito fue ensordecido. Semana dejo que el teléfono al suelo con un ruido metálico. Emiliano pareció de respirar. Ramiro se limpió la boca lentamente con una servilleta, como si estuviera asistiendo a una cena de negocios en lugar de un escándalo familiar. Mariana finalmente dijo en voz baja, no creo que este sea el enfoque más constructivo. Por un momento pensé que iba a defenderme, pero la siguiente frase hizo adjecos esa alusión, dona Carmen merece una oportunidad de corregir su comportamiento. Podemos discutir las reglas de la casa, mi hija esperando alguna señal de arrepentimiento para Mariana cruzó los brazos sobre su pecho, sus ojos ardían con determinación. No, Ramiro, no puedo soportarlo más o el SVO yo me levo. A los niños y voy con mis hermanas tu Alexia me levanté lentamente de la mesa mis piernas se senchan como algodón, para mi espalda permanece recta, en habito desarrollado a partir de décadas de enseñanza en la escuela primaria de Pai. Dirijo incluso cuando quis avergonzati. No será necesario, dije sorprendida por la calma en mi voz. Me voy, abuela, no, exclamó G. Usando la voz por primera vez en toda la noche. Eso no es lo que mamá quiso decir, eso es exactamente lo que yo quise decir, lo interrumpió Mariana. Why no intentes manipular a los niños, mamá, es indigno incluso de ti. Mire mis nietos. En asustado Emiliano y una confundida semana. En 5 ecos los había visto crecer día a día llevándolos a la escuela y dándoles con la tarea sonando sus rodillas rotas y corazones rotos los amaba más de lo que podría. Ponen en palabras mi actitudes a mi ardida en la mesa a Mariana enrojecida y enojada al imperturbable Ramiro a los niños confundidos la cena familia se había convertido en una escena de mi humiliación pública pero en ese momento de paz.
En la mesa de repente sentí una claridad extraordinaria, fue como si en velo hubiera caído de mis ojos y por el primera vez en hechos. Vi la situación como lo que era, sin orden encargo, sin excusas subí las escaleras sintiendo el dolor en mis rodillas. Con cada paso tal vez, no era la atrás, sino el peso del momento la decisión que tomé en la cena pesaba sobre mis hombros más que cualquier peso físico detrás de mí estaban los rostros, sorprendidos de mis nietos la mirada fría de Ramiro. Y los ojos enojados de Mariana mi única hija que acababa de echarme de la casa a la pequeña habitación que había servido como mi dormitorio durante los últimos 5 años se encontró con el esteticismo habitual una cama estrecha una cómoda vieja. Un escritorio que había traído de mi casa, lo único en lo que insistí cuando mi mood fue el escritorio, donde solía revisar mis cuadernos cuando todavía enseñaba en la escuela primaria, donde solía escribir cartas a mi esposo cuando estaba fuera en viajes de negocios ahora era solo una foto de Emiliano y Simona tomado Hayes. 3 años en Navidad antes de que la adolescencia hiciera que sus sonrisas fueran raras, sacó una maleta de debajo de la cama la misma con la que había venido. Aquí. Hace 5 años recuerdo que Mariana me llamó después de que murió mi padre, y me dijo que los niños necesitaban una abuela cerca, que la casa grande estaba demasiado vieja para mí sola, que eso tenía las mayores escuelas para Emiliano y Simona. Vendí la casa en la que había vivido durante 40 años. Dije amigos y una vida familia. Todo para estar cerca de la única familia que me cuidaba. El primer año fue casi idílico, ayud con los niños. Cosen los fines de semana y conté historias sobre cómo era Mariana de niña. Ramiro era educado, sino cordial. Los niños que no estaban encadenados por la alienación adolescente realmente disfrutaban de mi presencia. A menudo jugaba juegos de mesa, los ayudaba con sus tareas, leía libros antes de dormir y luego algo cambió, imperceptible al principio. Pequeños comentarios de Mariana sobre cómo doblaba todas o cortaba verduras, muchas apenas perceptibles de Ramiro cuando contaba historias del pasado. Gradualmente las críticas se hicieron cada vez más evidentes. Mi espacio en la casa estaba reduciendo físico y emocionalmente. Comencé a guardar metódicamente mi ropa en la maleta, tratando de elegir lo esencial. Un ligero golpe en la puerta interrumpió mis reflexiones. Emiliano estaba de pie en el umbral, su rostro generalmente alegre se contorsiona por la preocupación. Abuela, dijo, en voz baja, como si temiera que sus padres lo oyeran. ¿De verdad te vas? Sí, carico, respondí, seguí guardando cosas. A veces los adultos necesitamos espacio el del otro, pero ¿a dónde vas a ir? Son casi las 9 o'clock de la noche. Sonreí, intentando que mi sonrisa no pareciera forzada. Voy a llamar a Winfred. ¿Recuerdas que fuimos a su casa a tomar el té el otoño pasado? Tiene una casa grande en la calle Maple, y ese anciana con los gatos. Emiliano arrugó la nariz, pero ese corrigió. ¿Te refieres a tu amigo, el que nos regaló goletas de pasas? Así es, asentí, saca un álbum de fotos del estante. Winfred es mi amigo más antiguo fuimos juntos a la universidad mamadillo. Que podrías volver si empezabas el dudo buscando palabras, respeta, sus límites reprimi en suspiro típico. A Mariana, usando a niño como intermediario, poniendo sus propios términos en su boca carico mi acerca mi neto y pies mis manos. Sobre sus hombros algunas cosas son más complicadas de lo que parecen a veces. Las personas necesitan romper para encontrar su camino de regreso y veces romper es solo el final de la historia.
no me molest en desirable que no iba a regresa que su modra había cruzado una línea que no se podía deshacer disculpond. Por la implicación de su padre en asuntos que un niño de 13 años no debería conocer, pregunto, me digas te un mero. Su voz denota una preocupación tan genuina que me encogió el corazón, escribí el mero en un papel y así lo di. La mami cuando quieras y lo mismo es semana. En ese momento, Mariana apareció en la puerta. Su rostro estaba tenso, sus ojos estaban verdes como si hubiera estado llorando, pero yo sabía que mi hija eran lágrimas de rabia, no da remordimiento. Emiliano dijo con insistencia, ¿es hora de que hagas tu historia? Para mamá, ahora mismo, dijo, en un tono que no rompió el silencio. Emiliano me dirigió una última mirada. Indefenso, culpable, y salió de la habitación. Mariana me dirigió una mirada fría. Espero que no le estés llenando la cabeza con historias sobre lo mala madre que soy. Nunca haría eso, respondí con calma. A diferencia de ti, no uso niños en mis juegos. Su rostro se contorsiona, nunca me entendiste, exhaló. Siempre pensando que sabías más, siempre me menospreciaste. Neg con la cabeza, girando la maleta, no, Mariana, siempre te he mirado con amor, con preocupación, a veces con desconcierto, pero siempre con amor. Si me quisieras, su voz temblaba, respetaría mis decisiones, mi familia, mi matrimonio, mis sus puños apretados, sus nudillos blancos por la tensión mi pequeño niño que, una vez me trajo dientes de león recogidos en el parque se había convertido en una mujer que echaba a su madre de la casa el amor no significa guerra. De gen vas baja veo lo que está pasando en esta casa veo lo que te, y Ramiro están haciendo sus ojos se abrieron un destello de miedo en ellos por un momento pero se recompuso rápidamente, no sé a qué te refieres de, yo si estás refiriendo a la forma en que criamos en vuestros hijos, sabes exactamente que me refiero te interrumpí alzando la voz. Por primera vez en mucho tiempo los informes, falsos los efectos secundarios ocultos sobre ti y Ramiro poniendo a la gente en peligro por pesos y reputación Lidia palideció su mano instintivamente fue su garganta en gesto que había hecho desde la infancia cuando tenía miedo o estaba nerviosa estas delirando. Dio para su voz sonaba incierta fantasias de la vejez, entonces. ¿Por qué estás tan desesperada por que me vaya? Preguntame antes recoger mi maleta. ¿Por qué, ahora, cuando los ensayos clínicos están casi terminados, dio un paso atrás como si yo fuera contagiosa, susurro, solo sal de mi casa? Has junto a ella sintiéndome extrañamente tranquila. 5 años había vivido con el miedo de perder el último vínculo con mi familia. 5 años había guardado silencio sobre lo que sabía ahora que la decisión ya estaba tomada por mí. No sentí pena, sino alivio. Ramiro me esperaba en las escaleras. Alto y elegante, con una camisa perfectamente planchada, un vestido impecable. Pastora en jefe de familia modelo y médico respetado nadie habría adivinado que este hombre falsifica metódicamente los resultados de ensayos de medicamentos que podrían costar la vida de docenas, si no cientos, de pacientes de ayudarte con tu maleta. Dio con falsa cortesía extendiendo su mano le entregó la maleta. Y comienza voy a las escaleras agarrándome a la barandilla mis rodillas me recuerdo a sí mismas de nuevo, pero no me permití mostrar debilidad abajo en el pasillo semana. Estaba ali de pie sus ojos estaban rojos ella tenían realidad. Había estado llorando, a diferencia de su madre. Su celular, que solía tener fuera de sus manos, estaba olvidado en la consola junto a la entrada.
Abuela, dio en voz baja, te voy a extragar. La abrace, aspirando el aroma del champ con aroma a manzana que usaba después, yo también. Lo he, corico, para nos veremos, te lo prometo. La voz de Zimana Mariana Lego desde arriba. Ver tu habitación, pero mama, Zimana ese estremeció. Me miró por última vez y subió lentamente las escaleras. Hoy que la puerta de su habitación es cerrada de golpe. Ramiro abrió la puerta principal y solo el porche seguí mirando hacia atrás a la casa que había llamado mía durante 5 los cuadros enmarcados en las paredes el jardín de flores artificiales que había comprado la primavera pasada, el gancho para mi abrigo en el pasillo. Los pequeños rastros de mis regalos que pronto se desvanecerían en como si nunca hubiera estado aquí el aire de la tarde era fresco casi frío el comienzo de octubre en asa siempre era impredecible poder ser cálido casi verano durante el día. Y por la noche la temperatura bajaba recordando quiz acerca el invierno. Desearía haber traído mi abrigo. Estaba colgado en el pasillo y me parece humillante volver a buscarlo. Ramiro no se detuvo en el porche. Caminó por el sendero hasta la puerta. La abrió y salió a la acera. Luego, con un movimiento repentino, dejó caer mi maleta al suelo. No por ella, pero tampoco la dejó con cuidado. Solo se estaba deshaciendo de una carga de lo que ya había tenido suficiente. La miré en taxi. Dio mirando por encima de mi cabeza. Estará aquí en 10 minutos. Gracias, dije sorprendido de mi propia calma. Eso es muy considerado de tu parte. Hizo una mueca ante el sarcasmo. Pero no dio nada estuvimos frente a la ruina anciana, y hambre en la flor de la vida suegra y lleno dos personas que nunca se habían entendido realmente conoces a Ramiro. Dijo fin cuando Mariana te trajo para que me conocieras, pensé que había tomado una buena decisión exitoso educado de una buena familia pareces, tan sensato tan confiable y tenso como se espera en golpe para los hechos han demostrado que las primeras impresiones son engañosas, continuó debajo de la máscara de respetabilidad se esconden hambre dispuesto a arriesgar la vida. De sus pacientes por pesos, no sé de qué. Estás hablando de yo pero había un brillo de preocupación en sus ojos. Estoy hablando de los ensayos clínicos de art 43 dije con calma los informes falsificados. Donde te y Mariana olvidaron mencionar los graves efectos secundarios en el 20%. De los pacientes vergas palideció su rostro parece una máscara de cera a las de lo que estos son acusaciones absurdas de yo viendo la voz y mirando a las cosas vecinas no tienes pruebas yo planté. Una sé que pasa con las copias de los informes originales que hice 3 ecos o la grabación de su conversación con el representante de la compañía farmacéutica donde habla explícitamente sobre retina datos. Fue un encargo, no tenía una grabación, aunque escuché esa conversación, mientras estaba parado afuera de la puerta de la oficina entreabierta. Pero Ramiro no podía saberlo con seguridad. Su rostro se contorsiona con una mezcla de miedo y rabia. Me has estado espiando. En mi propia casa. Accidentalmente lo presencié. Lo corregí y luego comencé a prestar atención. Es difícil no hacerlo cuando algo anda mal. Ramiro tomó un paso adelante supuno ese cero por un momento temí que me fuera a golpear. Pero dejó de recomponerse con un esfuerzo visible que quiz. Apretó los dientes pesos mi reamargamente todavía no lo entiendes. Ramiro no soy una chantajista, soy una madre que se preocupa o su hija y una abuela que no quiere quizás. Nietos crezcan en una familia de criminales entonces. ¿Por qué no digas nada durante 3 ecos?
Entrecero law, soyos si tienes tantos principios aparte, la mirada era una pregunta que me había hecho innumerables veces porque tenía miedo de perdiendo. A mi familia respondí honestamente porque esperaba que entraras en razón porque me había convencido de que los efectos secundarios no eran lo suficientemente grave, como para arriesgar el propiedades y veritar de Mariana, y los niños lo mía. Directamente los soyos para hoy y Mariana tomaron una decisión por mí ecaron de la familia tenía tonto miedo de perder, y ahora no tengo nada que perder Ramiro no más secretos no más silencio en es, momento en taxi se detuvo en la acera el conductor, en joven con cara de cansado voy a la ventanilla a la señora Carmen Mendoza preguntó viaje al Hotel Riverview si respondí sin apretar la vista de Ramiro es, soy yo el conductor solio para ayudar con la maleta Ramiro se. Quito su rostro una máscara de sorpresa, y rabia noté atravir su pensa en Mariana, de los niños, sentado en lo que penso respondí abriendo la puerta del taxi durante 5 acos me había cuidado calado por ellos para veces. El silencio del más que la verdad me subió el auto, y cerré la puerta a través del cristal vi Ramiro parado en la acera su alta figura tensa sus puños apretados nuestros las miradas se encontraron por un momento y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes miedo no por mí ni por los pacientes que podrían sufrir sus minas sino por el mismo el taxi arrancó lavandom lejos de la casa en lo que había vivido durante 5 acos de la hija que me había rechazado de los nietos. Que amaba más que a la vida pero en es momento no me sentí exiliado por primera vez en mucho tiempo me sentí libre de miedo de complicidad silenciosa de comprometer mi conciencia el teléfono sonó en mi bolso el mero delirio. Lo contestello que fuera que el quisiera decir era demasiado tarde. Le había dejado claro a Ramiro que no iba a guardar más sus secretos y que no iba a dar marca atrás. El Hotel Riverview me recibió con tenues, candelabros y música tranquila en el vestibulo. Los pocos huéspedes, en su mayoría viajeros, de negocios, ya se habían ido a sus habitaciones y solo un joven recepcionista con el pelo bien peinado y una sonrisa falsa que se volvía un poco más genuina cuando veía un cliente potencial estaba aburrido en la recepción. Buenas noches, dijo en un tono alegre y practicado, ¿qué puedo hacer? Para ti necesito una habitación respondí sacando mi tarjeta de crédito una noche completo rápidamente el papeleo sin hacer demasiadas preguntas sobre una mujer mía. Registrándose en un hotel tarde en la noche con solo una maleta en un pueblo pequeño, como a eso la curiosidad sultana prioridad sobre el profesionalismo para hoy de suerte con la indiferencia. La habitación era andar sin rasgos distintivos. Muebles beige una cama cubierta con sábanas almidonadas y una ventana que daba a la estación. Amento de mi maleta me senté en el borde de la cama, y por primera vez en esa larga noche me permití dar cuenta de lo que había sucedido había estado ecarón de mi casa. Mi propia hija gritó que era una carga. Me llenó insinuaciones adarement que debía guardar silencio sobre sus mentiras. Mis nietos me miraron con ojos asustados, incapaces de comprender como una escena familiar. Familia se había convertido en una escena de destierro. No lori, los lágrimas parecen fuera de lugar. No tristeza, sino ira y una amarga decepción me abrumaron. 5 acos había vivido en su casa. 5 acos había soportado pequeñas humiliaciones. 5 acos había guardado silencio sobre las cosas que arruinarían sus vidas y en así me encontré arrollada a la calle. Como algo no decido, el teléfono en mi bolso vibró por tercera vez en la última hora. Lo sac y vi un mensaje de Mariana. Espero que te dé cuenta de lo que es hecho.
Es demasiado tarde para disculpar ahora, sonreí con amargura. La típica Mariana, incluso ahora me estaba echando la culpa. Incluso ahora, cuando literalmente me echo por la puerta, ese suponía que debía sentirme culpable. Luego vino un mensaje de Emiliano, abuela, ¿estás bien? Mamá dijo que dijiste algo estúpido, mi corazón se encogió. Pobre chico atrapado en un drama adulto. Respondí rápidamente, estoy bien, carico, no te preocupes, acerca de mí. Concentrad en tus estudios y sé en buen hermano para semana, un minuto después, el teléfono volvió a vibrar. Cuando vuelves, me qued mirando esas tres palabras sin saber qué responder. La verdad nunca me pareció demasiado cruel para un niño de 13 años. La mentira pronto sería deshonesta. Finalmente escribí hablamos de esto más tarde ahora mismo será mexo que no me escribas hasta que tus padres se calmen, después. Durante corto este día, los mensajes se detuvieron. Dejé mi teléfono y me frot las scenes. El dolor de cabeza que había comenzado en la cena estaba empeorando. Tenía que decidir qué hacer a continuación. El reloj marcaba casi las 11. Demasiado tarde para la madre dona Berta, pero sabía que mi vieja amiga no se ofendería por una llamada a medianoche dadas las circunstancias. Marx un mero y ella respondió después del segundo partido como si hubiera estado sentada. Junto al teléfono esperando una llamada, para su voz de edad y de cartas de firma, un vicio que había dejado hacía solo 5 años. Parecía preocupada. ¿Qué pasa? Nunca llamas tan tarde, respiré hondo y le conté todo. El escándalo en la cena, las palabras de Mariana, la reacción fría de Ramiro, como había acabado en un hotel con una maleta a los 70 años. Es pavo pomposo y tu arrogante hija te dejaron en la calle. Dona Berta se indignó después de mi historia, carico. ¿Por qué no la llamaste enseguida? Habría ido a buscarte. Era tarde. Respondí y necesitaba tiempo para pensar. En qué pensar? Resopló. Te mudarás conmigo mañana tengo 4 habitaciones, y solo un gato hay mucho espacio para tu sonreír sinceramente por primera vez esa noche. Y siempre había sido así testarudo, decidido y reflexivo por eso la había amado desde que la conocí el primer día de universidad hace casi 50 años. ¿Estás seguro de que pregunta esto podría tardar mucho en llegar? Espero que sí para siempre el mi corto te he estado pidiendo que te mudes conmigo durante 3 años ahora en lugar de server esa familiar ingrata finalmente tomes la decisión correcta, aunque forzada. Acordamos que me recogería en el hotel a las 10 o'clock de la mañana. Después de la conversación, sentí que la tensión se liberaba un poco o menos. Tenía un plan para mañana, y un techo sobre mi cabeza para el futuro previsible. Me di una ducha tratando de lavar no tanto la fatiga física sino el lodo emocional del día acostado en la cama descansada. No pude dormir durante mucho tiempo, repitiendo los eventos de la noche y a través en mi cabeza imaginando escenarios alternativos donde dije algo diferente, donde Mariano explotó, donde Ramiro me defendió. Para la realidad era que mi propia hija me había echado de la casa. Y ahora debía comenzar una nueva vida a los 70 años. La mañana me saludó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas sueltas y el sonido de los autos llegando al hotel. Había dormido más de lo habitual, casi las 9 o'clock, pero todavía me sentía destrozado. Mi dolor de cabeza había disminuido, pero fue reemplazado por una sensación de vacío e irrealidad. Impact mis cosas, voy al vestíbulo y pagué mi habitación, luego salí y me senté en un banco frente al hotel disfrutando del sol de octubre. Oso parecía tranquilo y sonoliento.
En pequego pueblo donde todos se conocen, donde las noticias se propagan a la velocidad de la pólvora, donde las reputations se construyen durante décadas y se destruyen en un solo día exactamente. Las 10 o'clock, el Volvo plateado de Dona Berta se detuvo en el hotel. El auto que el había llamado carana, semente mi última locura después de haberlo comprado para te complegos meros 70, ignorando las exhortaciones de su hijo de que su edad era hereditaria de conducir. Dona Berta salió del auto, una mujer alta y escultural con cabello corto y gris y lap is labial brillante en sus labios. Aunque los ecos apenas la habían encorvado, las arrugas en su rostro se habían profundizado y su puerta era menos elástica. A los 75 ecos, todavía parece una mujer con la que es mexo no discuta Dona Carmen. Abría los brazos y entré en el agradecido querida, que enojado estoy contigo hija, no molgues tu energia en eso sonrey con consoncio lo heco. Heco este resopla para no discutio en cambio recogió mi maleta y se dirigió hacia él. Maletero tengo la habitación azul lista para ti yo me entramos en el camino da entrada el que da al jardín recuerda como siempre just que era la habitación más bonita de la casa, asentí con un nudo en la garganta. Dona Berta no solo me ofreció un techo. Estaba tratando de hacer feliz en esta nueva realidad. Gracias, di suavemente por todo. Me dirigió una rápida mirada de comprensión y simpatía. No hay nada que agradecer, carico, recuerdas. Como me diste después de que Gerald murió. Pense que no iba a sobrevivir el año, para venir cada fin de semana, la cena cosan a mi hizo salir de casa. Evitéis que me ahogara en el dolor, ahora es mi turno, la casa de Dona Berta estaba. En Maple Street, una calle tranquila en la parte más antigua de Oso, donde las mansiones victorianas colindaban con edificios más modernos. Su casa era de la categoría anterior, una estructura de 3 pisos con una mansarda, un amplio porche y un jardín bien cuidado. Gerald, su difunto esposo, era un arquitecto exitoso y la casa reflejaba su gusto, elegante, espaciosa pero no ostentosa. En el interior, nos recibió Oscar, un viejo gato gris que se posó en el alféizar de la ventana en el pasillo como el dueño de la casa. Ese estiro por eso ente cuando entramos, pero no voy a saludarnos. No te preocupes el Dona Berta agitó su mano, él se considera a sí mismo como emperador y a nosotros como sus sirvientes. Él me condujo a través del pasillo hasta el salón, una habitación espaciosa con techos altos y grandes ventanas, muebles antiguos se juxtaponían con una decoración moderna. Dona Berta siempre tuvo un don para combinar la tradición con la novedad. Pan comodo, dio senalondo. El sofá, preparate y podemos discutir planes. My entras ella jugativa en la cocina. My amy alrededor recordando cuantas veces había estado aquí antes de Madame con Mariana. Dona Berta y yo nos reunimos casi todas las semanas tomando té, hablando de libros y compartiendo noticias. Después de Madame con mi hija, estas reuniones se volvieron menos frecuentes. A Ramiro no le gustaba particularmente Dona Berta, considerando que era excéntrica y inapropiadamente directa para una mujer de su edad. Mariana tampoco. Alentó nuestra amistad, especialmente después de que Dona Berta una vez le dijera sin rodeos que era demasiado estricta con su madre. Dona Berta regresó con un bandeja con una tetera, tazas y un plato de galletas. Entonces, dio me servir el té? ¿Cuál es tu plan? Suspire y tome la taza. La verdad es que no tengo una, todo paso tan de repente, solo sé que no volvería con Mariana aunque me lo pidiera, lo cual dudo mucho, y con razón. Dona Berta sintió,
Has tolerado su negligencia durante demasiado tiempo, pero no me refiero a eso. ¿Qué vas a hacer con lo que sabes sobre las manifestaciones de tu pecado, mi tens? Por supuesto, dona berta sabia que le había cantado mis sospechas hacia dos hechos. Cuando descubrí las discrepancias en los relatos de Ramiro. No lo sé respondí honestamente. Una parte de mi quiere olvidar todo y empezar una nueva vida. La otra parte de mí se da cuenta de que Carlos se complice Winfred mi miró atentamente por encima de sus gafas que le dijes de Ramiro cuando te fuiste. Me avergons recordando lo que había dicho en la tercera enseñó que yo no guardaría sus secretos enseñó levanto una, sea o lo dio directamente, mas bielo último admití que estaba enojada y decepcionada entonces no tienes elección. Winter de yo la tosa firmemente sobre la mesa si le dijes a Ramiro que él no voy a cuidarme de brozas cuidados. Intentar desacreditar antes de que puedas hablar. Dala todos que tienes demencia, que estás vengando tu exilio, que siempre lo has odiado. Primero tienes que actua, sabia que tenía razón. Ramiro no es del tipo que deja pasar las amenazas. Sin respuesta, especialmente una tan seria, pero y si me equivoco. Pregund expresando el miedo que durante mucho tiempo me había impedido actuar, y si malinterpretaba lo que vi. Dona Carmen, dona berta cubrir mi mano con la suya. Es un expertise de matemáticas. Pasas 30 años trabajando con meros. Si dices que hay discrepancias en los informes, entonces hay discrepancias. Además, lo has escuchado hablar. Has visto su correspondencia. Confía en tu intuición. Asenti sintiendo la determinación crece dentro de mi durante 5 años. Había hecho la vista, ora lo que estaba pasando en la casa de mi hija. Durante 5 años, había sido testigo silencioso de mentiras potencialmente peligrosas, Tienes razón, dij que tenemos que actuar. Pero dona berta sonrió y había algo depredador en su sonrisa. Tengo en plan y algunos contactos tales. Pasamos las siguientes horas discutiendo la estrategia. Dona berta, en ex la abogada tenía conexiones. Era amiga del editor del periódico local eso Chronicle y estaba en buenos términos con el presidente de la Junta Médica de la Ciudad de México. Además su hijo Marcos trabajaba en un bufete de abogados en una ciudad de México vecina y podía brindar asesoramiento profesional después del almuerzo. Dona berta me mostró mi habitación, una habitación espaciosa con una cama grande, un escritorio junto a la ventana y un bulbo privado. Las ventanas daban al jardín donde incluso en octubre las últimas rosas todavía estaban floreciendo. Honges comodo. Dijo.de QJA en mi sola descansa un poco esta noche seguiremos planeando tu venganza no es venganza winning con la cabeza es justicia mi guino en ojo y solía cerrando la puerta silenciosamente cuando estaba sola desimpac. Mi maleta called mi ropa en el armario a regalos. Pocos objetos personales que tenía luego me senté en la ventana mirando el jardín de Dona Berta y reflexionando sobre el giro que mi vida había tomado solo era una anciana que vivía a la sombra de la prosperidad de mi hija y mi lleno. Hoy me per en el umbral de una decisión que podría destruir sus vidas me asustó pero al mismo tiempo me dio una extraña sensación de libertad por primera vez en años no estaba actuando por mi edad a perder las últimas migajas del calor. Familia sino por un sentido de justicia y dignidad el teléfono vibró un mensaje de semana abuela estás bien. Mama dice que estás viviendo en un hotel es cierto. Estoy preocupada sonré conmovida por la preocupación de mi nieta y respondí estoy bien rico, me quedo con Dona Berta. La recuerdas, la señora con el gato, y las goletas de pasas no te preocupes por mi un minuto después, luego la respuesta.
Puedo ir a tu casa, después de la escuela, mamá no puede ese burlo. Dude por un lado, quería desesperada verminita, por el otro, no quería ponerla en la posición de tener que mentir a sus padres. Dejam hablar contigo mamá primero, escribí, no quiero que te metas en problemas por mi culpa, mamá. No me deja, respondió al instante. Digas que digas cosas desagradables sobre papá, y ahora no deberíamos salir contigo, suspira. Por supuesto, Mariana intentaría poner a los niños en mi contra, irrepressible, pero aún así dolía. Nos vimos en el Green Tea Café mañana después de la escuela. Escribí después de pensarlo, a las 4:00, solo por favor, no les mientas. Directamente a tus padres, de que vas a casa de un amigo a hacer un proyecto o algo así. De recuerdo semana respondió, gracias, abuela, te extraño. Esas dos simples palabras, te extraño, hizo que mis ojos llenaran de lágrimas a pesar de su distanciamiento exterior. Y rebeldía adolescente semana seguía siendo la niña que sabía mi regazo y me pedía que le contara una historia. Y ahora me extrañaba, justo un día después de que me fui esa noche. Don Alberto y yo nos sentamos en su oficina, rodeadas de papeles. En el escritorio había copias de documentos que había hecho gestos hechos. Los informes originales de los ensayos clínicos con datos de efectos secundarios y las versiones redactadas que Ramiro había enviado a la compañía farmacéutica. Eso es suficiente para interesar a los médicos. Junto a Don Alberto dio estudiando los papeles para una investigación seria necesitadas más, tienes acceso a datos más recientes. Ni con la cabeza a solo lo que veo o escucho durante los últimos 6 meses, Ramiro había sido muy cuidadoso cerrando su oficina, nunca dando documentos a la vista. Es una pena, Wyford tamborillo sus dedos sobre la mesa para eso debería. Suficiente para empezar mañana la Mari a Jeremy el presidente de la Junta Médica y pediré una reunión, y luego me pondré en contacto con Helena en el Chronicle le encanta. Noticias de última hora estas, seguro de que es buena idea involucrar a la prensa. Pregunt con vacilación podría donar a los niños Wyford suspira carico, barrel es demasiado amable para pan solo se te equivocado, realmente está falsificando. Datos sobre los efectos secundarios de un medicamento que está a punto de salir al mercado. Estamos hablando de la salud de las personas, incluso de sus vidas. Esto no es una disputa doméstica, es un delito sobre el que tenía razón el silencio. En este caso me convenció en complice para la idea de ser la causa de un escándalo público que afecta a mis nietos fue casi físicamente doloroso. Intentamos primero la vía oficial, sugerí una junta médica, tal vez una compañía farmacéutica. Si eso no funciona, entonces iremos a la prensa. Wyford asintió, aunque estaba claro que habría preferido un enfoque más agresivo. Está bien. Pero no olvides que Ramiro no es cuidar de brazos cruzados una vez que se de cuenta de que realmente vas a exponer la verdad. Comenzará a defenderse y las defensas pueden volverse muy confusas. Record la mirada fría de Ramiro cuando dejó mi maleta en la acera. Sus palabras de que debería pensar sobre Mariana y los niños se tornó casi amenazante. Entiendo el riesgo de vaz baja, pero no podía permanecer en silencio por más tiempo. No después de que rompieron nuestra relación. Por su cuenta, Wyford sonrió y me apretó la mano. Estoy orgulloso de ti, dona Carmen, siempre supe que debajo de caparazón suave había un núcleo de acero. Pasamos a trabajar discutiendo los detalles del plan. Luego, Don Alberto fue a llamar a su hija y me quedé en mi oficina, revisando documentos y recordando todo lo que había visto. Y oído en los últimos 3 años los efectos secundarios. Ramiro fue los problemas de ocultación eran graves.
desde problemas hepáticos hasta sintomas neurológicos. Arredido del 20% de los pacientes que tomaban at 43 desarrollaron estas complications. Para los informes enviados a la compañía farmacéutica redujeron esa cifra al 3%. Era estadístico. Como dijo una vez Ramiro en una conversación telefónica con un colega, recuerdo la primera vez que me encontré con estos documentos. Buscando el gemelo perdido de Ramiro en su oficina, me acusó de planchar la camisa incorrectamente, y el gemelo se había caído de la caja de papeles. Se cayó del estante, y entre los joyas dispersas vi dos informes casi idénticos con datos diferentes al principio pensé que era un error tipográfico luego escuché la conversación telefónica de Ramiro en la que habló abiertamente sobre cargar los datos luego una conversación con Mariana, donde lo instó a tener cuidado con los documentos durante 3 años me quedé calada, tragándome todo convenciéndome de que no sabía lo suficiente sobre medicina para sacar conclusiones de que tal vez había alguna explicación lógica de que o el bien de los niños era. Mexo no interfería para ahora que Mariana ella misma había destruido nuestro vínculo familiar. No tenía ninguna razón para permanecer calada. Ramiro tuvo que responder por sus acciones, y Mariana tuvo que responder por su complicidad. Rooney. Los documentos en la carpeta que Dona Berta se había ofrecido a guardar en su caja fuerte. Luego salí a la terraza donde mi amigo estaba fumando. En habito al que volvía en momentos de estos a pesar de sus promesas de diálogo, lo siento. Sonrío culpable al notar mi mirada. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, al igual que los viejos secretos. Respondí sin andar a su lado. Nos quedamos en silencio mirando el jardín de la tarde. El aire de octubre era fresco. En no hacía frío en algún lugar, a lo lejos pero ladraba una imagen pacífica completamente fuera de lugar, con la tormenta que estaba a punto de estallar en nuestra pequeña comunidad. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Wyford? Preguntó de repente, no es demasiado tarde para olvidar todo para comenzar una nueva vida aquí conmigo sin escándalo en la exposición me pregunto una parte de mi realmente quería eso una vida tranquila y pacífica con un amigo de confianza. Leyes del drama familia, y los dramas éticos para la otra parte de mi sabe que nunca podría estar en paz conmigo mismo si me quedaba calado. Tengo que hacer esto de firmemente no por venganza pero porque es lo correcto que hay que hacer. Wyford Asensio apagó su cigarrillo y tomó mi mano entonces, lo haremos juntos mañana la Mari a Jeremy, y en cita y luego pasé lo que pasé mi senté en la cocina de Dona Berta bebiendo mi café de la mañana, y mirando el jardín. A través de la gran ventana Oscar el gato de mi amigo estaba acurrucado en una silla cercana y por eso solamente se lavaba la cara una escena doméstica pacífica completamente fuera de lugar, con el huracán que había alonzado ella por la tarde. Después de mucha deliberación decidí actuar rápido y decisivamente, Wyford y la mi viejo amigo Jeremy Hammond, presidente de la Junta Médica de la Ciudad de México, organizó una reunión de emergencia. Hammond, en hombre de cabello gay con buen ojo y reputación de ética médica incorruptible, examinó los documentos que presenté. Lo esra, Carmen Mendoza dijo, luego se quitó las gafas y se frotó el punto de la nariz, si todo esto es cierto, es un asunto muy serio. Alter los resultados de un ensayo clínico es un delito grave, lo entiendo. Respondí tratando de mantener la voz firme. Por eso vine vert, te das cuenta de que esto arruinará la carrera de ti no y posiblemente afecta toda tu familia. Asentí sintiendo el peso de la decisión, con todo mi ser pero si no lo detenemos ahora la gente sufrirá a los efectos secundarios que esto ocultando podrían tener consecuencias permanentes para la salud. Hammond me miró por un largo momento.
Como se evaluar mi resolution, luego essentio iniciar una investigación de inmediato por favor preparar para dar testimonio formal, después de eso las cosas gira con una velocidad increíble la junta médica contactó a la compañía farmacéutica para la que trabajaba, Ramiro al mismo tiempo que Dona Berta contactó al editor del periódico local, no para su publicación, sino para que los periodistas estuvieran preparados cuando estelar el escándalo. Así que hoy, solo 24 horas después de que salí de la casa de mi hija, todos los canales de noticias locales estaban llenos de información exclusiva. Un médico de renombre falsificó los resultados de un ensayo clínico, el Dr. Abed establó investigación. La clínica de Puebla está cerrada, y la investigación está pendiente. En la versión digital del periódico local, vi el rostro familiar de mi lleno. Una foto suya de la recordación de fondos del año pasado, donde aparece en Ciudad de México un modelo y un profesional médico respetado. Creo que empezó todo. Dio Dona Berta al entrar a la cocina con un portapapeles en la mano. Ramiro acaba de ser sacado de la clínica de Puebla esposado. Los testigos dicen que gritaba conspiraciones y calumnias, sentí un extraño vacío interior. No era regadeo en insatisfacción, sino más bien fatiga y una ligera náusea. Hices lo correcto, Dona Carmen. Dona Berta me puso la mano en el hombro. Estaba poniendo en peligro la vida de otras personas por pesos y prestigio. Asentí, desconfiando de mi propia voz. En mi mente, sabía que había hecho lo correcto. Ramiro tenía que responder por sus actos, pero emocionalmente no podía evitar pensar en Mariana. Mis nietos sobre cómo esto afectaría sus vidas. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. El mero delito mirando la pantalla no tienes que contestar y dio que no ne con la cabeza. Tengo que escuchar la presión y el botón de respuesta y escucho la respiración agitada de mi hija como padest. Su voz sonaba enojada. Y desesperada como padest esto. Mariana trató de hablar con calmati y esposo falsificó los resultados de la prueba. A la gente podría haber salido lastimada. No entiendes nada. De el grito arruináis nuestra familia, nuestra reputación. Nuestra vidas y por que vengas de nosotros, por pedals, que ese mudan, no me voy a vengar, dig con firmeza si fuera. Solo una cosa pequeña nunca lo haría cosas pequeñas lidio interrumpía alarmas a esto trivial fergus ha sido arrestado frente. En nuestros hijos la policía está registrando nuestra casa, mis hijos estaban siendo interrogados, mamá seri, mis ojos imaginando las caras aterrorizadas de Emiliano. Y semana el pensamiento dolio lamento que los niños están involucrados dig. Sinceramente para ti y Ramiro debieran haberse dado cuenta de los riesgos de lo que estaban haciendo. No es nada, Mariana gritó de nuevo. Solo estaba apoyando a mi esposo. Eso es normal. ¿Lo sabías? Mariana, objetó suavemente. ¿Escuchas conversaciones? Lo estabas dando a ocultar la verdad. Hubo una pausa profunda en el otro extremo. De la línea, me están acusando de complicidad. Mariana finalmente dijo que su voz de repente era tranquila y perdida. Me han despedido, sin indemnización. Podría perderme derecho a trabajar en el campo médico. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Mariana? Intenté encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto es difícil para ti. Para pensar en los pacientes que podrían haber resultado heridos. Las consecuencias si el medicamento había salido al mercado con informes de seguridad falsos no te atreves a semenar la voz de mi hija ha vuelto en tono espero traición hasta tu familia a tu propia hija. Eso es imperdonable. Y ecast a tu madre de la casa de gen vas baja.
Creo que estamos a mano lidio exhalo bruscamente como si la hubiera golpeado sabes que ya no es mi madre. Why no es la abuela de mis hijos olvidate de nosotros para siempre. Con esas palabras colgo lentamente, dije el teléfono sobre la mesa. Sintiéndome extrañamente entumecido en algún lugar profundo de mi interior esperaba que Mariana mostrara algo de remordimientos de cuenta de la gravedad de lo que ella y Ramiro habían hecho, para todo lo que vaya filtración de mi parte. Y no se dio cuenta de su propia culpa. Está en shock. Dio dona berta en voz baja, poniendo una taza de café recién hecho frente a mí. Del tiempo para que se dé cuenta de lo que pasó. Nade con la cabeza. No, Winnie, nunca me perdonará y no estoy seguro de poder perdonarla. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Dona Berta. Lo cogió, escuchó a la persona en la línea y siguió hacia mí. Esta es Elena del Chronicle. Quiero entrevistar como denunciante. No nade con la cabeza firmemente no para entrevistas. Hice lo que tenía que hacer pero no quiero publicidad. Y entrego mi negativa y colgo entiendo lo que dio para deb es saber que es un hero para mucha gente ahora mismo no todos tienen la fuerza para hacer lo que hice sonreír con amargura un hero duda que Emiliano y Ximena piensan lo mismo como si en respuesta mis palabras el teléfono sonó de nuevo esta vez el mero era desconocido contest con cautela la voz de la abuela Cassandra sonaba apagada, como si estuviera susurrando este carico sentí mismo en coj. El corazón estás bien. No lo sé, ella respondió honestamente todo aquí es raro la policía se llevó a papá mama está llorando y gritando hija encerrado en su habitación. Y no sé el siento mucho que estés pasando por esto de apenas conteniendo las lágrimas. No es tu culpa en la de tu hermano es cierto Cassandra preguntó de repente que dicen de papá que fico algunos informes médicos dude sin saber cómo responder una chica de 16 años con una pregunta como esa finalmente dice que tenía pruebas y lo lleva la junta médica. Es por eso que nos digest. Podía escapar la confusión en su voz por el trabajo de papá. No carico. Mi fue porque tu mamá me pidió que me fuera. ¿Recuerdas esa noche en la cena? Sí, Ximena respondió en voz baja, te estaba gritando. Pero pensé que ustedes dos se reconciliarían. A veces los adultos no pueden reconciliarse. Dije en voz baja, pero eso no significa que haya dejado de amarte a ti y a Emiliano. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, y luego Ximena habló en más bollo. Mama dice que traición hasta nuestra familia. Siempre odia papá y quiere lastimarlo. Suspira. Por supuesto. Mariana intentaría poner a los niños en mí. Contra, nunca quise lastimar a tu padre. Dije con firmeza. Para lo que estaba haciendo estaba mal y era peligroso. A veces tienes que tomar decisiones difíciles para hacer lo correcto. Tengo que susurró Ximena, de repente ven mamá. La mari más tarde si puedo. La conexión terminó diciendo con un corazón pesado y muchas palabras sin decir. El día continuó y las noticias se volvieron más dramáticas. La clínica Ramiro futurada temporalmente y todos los pacientes fueron desviados a otras instalaciones médicas. La compañía farmacéutica Misha en comunicado de prensa negando cualquier vínculo con el investigado o corrupto y prometiendo plena cooperación con la investigación. Al final de la tarde, las cadenas de televisión locales estaban cubriendo titulares sobre el escándalo médico del ano. Las noticias mostraban la clínica de Pueblo Ramiro con las puertas cerradas, comentarios de colegas conmocionados, e incluso una breve entrevista con un paciente que participó en los ensayos y ahora amenaza con una demanda. Dicen que los primeros pacientes ya están demandando, dio Dona Berta cambiando de canal,
Y esto es solo el principio. Asentí, observando en silencio como ese desmoronaba la reputación que Ramiro había construido durante años. Su rostro en la pantalla parece demacrado y envejecido mientras la policía lo sacaba del juzgado tras su comparecencia. Que extrago. Dij mirando la pantalla. Conozco a este hombre desde hace 16 años. Viví bajo el mismo techo con él durante 5 años y todavía no puedo decir que lo conociera de verdad. La gente es buena ocultando su verdadera naturaleza. Dio donaberta. Con filosofía, especialmente de quienes los rodeaban por la noche. Emiliano Lamo, a diferencia de su hermana, no susurró en ese escondio. Habló, directa y bruscamente, con una dureza poco común en un niño de 13 años, porque no me digas la verdad. Pregunto sin saludar, cuando te escribía. Podrías haberme advertido. Advertio de lo que Emiliano, preguntó con cautela. Que ibas a entregar a papá la policía, había resentimiento en su voz. Parecía un completo idiota en la escuela. Deducía lo sabían y yo no, mi corazón me afligió. No había pensado en cómo afectaría a la noticia a los niños de la escuela. Lo repito que se propagaron los chismes en un pueblo pequeño, lo siento, Emiliano. Dij con sinceridad no quería que te enamoras así los chicos dicen que papayas en criminal su voz temblaba que via ir a la cárcel es cierto. No sabía que decir no quería mentir para la verdad parece demasiado cruel para un niño de 13 años tu papacamación era dij con cuidado en gran era y horribia a tener que asumir la responsabilidad de sus actos para pasar la que. Pase el siendo tu padre, y te ama se mi amo Emiliano dia con amagura que no haría cosas que pudieran llevarlo a la cárcel esta phrase. Dicha con voz de niño me impacta con su no infantil sabiduría y entendí más de lo que pensé los adultos también cometemos errores carico de en voz baja a veces muy serios. Como esta mamá preguntó de repente. Ella también había cometido un error. Dude no quería poner a mi nieto en contra de su madre pero no podía mentir tu mamá sabía lo que papá estaba haciendo dij finalmente, y ella lo ayudó a ocultarlo pero estoy seguro de que te ama a ti, y semana más que a nada entonces por. Que grita todo el tiempo los logramas brotaron de su voz porque dice cosas tan horribles sobre ti porque te hizo y ella ten miedo. Emiliano respondí suavemente cuando la gente ten miedo a menudo dicen y hacen cosas de las que se arrepientan. Mama dice que traición hasta la familia. El dio después de una pausa que siempre odias de papá y quieres destruirnos, las mismas palabras que semana había dicho. Mariana claramente estaba tratando de adoctrinar a los niños en una cierta versión de los hechos. Eso no es verdad. Dij con firmeza que nunca quis destruir tu familia. Los amitados, incluido a tu padre, pero a veces tens que elegir entre la familia y lo que es correcto, y eliges lo correcto. Emiliano preguntó con seriedad no infantil. Sí, respondí en voz baja. Espero que algún día te dé cuenta. De que yo me quieta en buen rato después de haber hablado con G. Mirando por la ventana el cielo que oscurecha. Dona mi dejo solo con mucho tacto, dándose cuenta de que necesitaba tiempo para digerir lo que había sucedido y esa noche tarde. Mientras estábamos sentados en la sala de estar bebiendo té de hibas, sonó el teléfono de casa de Dona. Berta, ella contestó, escuchó a la persona que llamaba, me lanzó una mirada preocupada y dijo, por supuesto que está aquí, pero Mariana, no creo que este sea el momento adecuado. Extendí la mano para tomar el auricular. Dona Berta me lo entregó a regañadientes. Está satisfecha. La voz de Mariana sonaba como si hubiera estado gritando a lo rondo durante mucho tiempo.
Consaguas locu queries, Mariana? Dij con consancio, no quais lastima anadi, especialmente a los niños. Es demasiado tarde para pensar en niños, gritó. Yo lo haré antes todo, Ramiro este bollo arresto domiciliario. Esta en libertad bollo fianza, pero no se le permite salir de la Ciudad de México. La clínica de Puebla está cerrada, me han despedido. Nuestras cuentas están congeladas, como vamos a vivir. ¿Has pensado en que tienes una educación? Te record que puedes conseguir otro trabajo y tienes una casa alidio ese río. Amargamente de que casa estás hablando tienes alguna idea de lo que está pasando en la Ciudad de México de el mundo hablado nosotros. Los vecinos han dejado de saludar a los amigos no devuelven vuestras llamadas, Peggy Thornton mi mexoa. Amiga de la Universidad acaba de cancelar nuestra reunión de QSE Sencha, incomoda socializando en la situación actual, 15 ecos de amistad y osis by el aislamiento social es otra consecuencia en lo que no había pensado lo siento. Por lo que paso dij sinceramente para ti y Ramiro tomaron una decisión cuando decidió falsificar los resultados de la prueba. Yo no fingí, nada gritó Mariana, solo estaba, donde mi esposo la complicidad también es un crimen le record. Generalmente elevate mi propia madre testaba cara, en mi contra había, incredulidad en su voz, duda una cosa era entregar documentos sobre las manaciones de Ramiro y otra muy distinta testificar. En contra de mi hija en persona solo dia. La verdad finalmente dije sobre lo que vi, y entonces sí. Dio Mariana con amargura traición hasta tu familia no. Dij con firmeza traición hasta la ética médica al ayudar Ramiro a encubrir los peligrosos efectos secundarios del medicamento. Es que impone los pacientes en riesgo por ganancias financieras hubo una pausa pesada en el otro extremo de la línea, sabes, lo que di, yo fin, mente Mariana en una voz tranquila casi calmada, siempre pensé que eras débil tranquila sumisa. Siempre cediendo para resulta que es la persona más cruel y calculador que conozco. Felicitations, mamá, has ganado vuestras vidas están arruinados con esas palabras. Ella colgó el teléfono lentamente, boyó el teléfono sintiendo un vacío. Extrago dentro ella está en shock. Dio una berta suavemente quitando el teléfono del tiempo para procesar lo que cené con la cabeza. No vini ella nunca me perdonar y no estoy seguro de poder perdonarla. No pude dormir esa noche. Por mucho tiempo pensando en las consecuencias de mi decisión, había hecho lo que pensé que era correcto, pero el precio fue alto. Puede que haya perdido mi hija para siempre y haya arriesgado mi relación con mis nietos vergas en la familia. De Mariana fue destruida financiera, socialmente, emocionalmente. Su reputación en la Ciudad de México que una vez consideraron su fortaleza se redujo a escombros y, sin embargo, cuando me fui dormido por la mañana, no sentí arrepentimiento. Solo la tranquila certeza de que había hecho lo correcto, incluso si tenía que llevar el peso de esa decisión por el resto de mi vida. Pasaron 3 meses volando. En era cubrio e oso con una manta blanca de nieve, convirtiendo la pequeña ciudad de México en una tarjeta navideña. Sentado junto a la ventana en la sala de estar de Dona Berta, veía los copos de nieve eran all unos en el ways de las farolas de la calle, y pensé en cómo había cambiado mi vida durante ese tiempo. El escándalo Curitiba a Ramiro se había calmado gradualmente. Las primeras semanas tormentosas cuando su nombre había estado en la portada de los periódicos locales habían sido reemplazadas por una investigación más tranquila pero no menos exhaustiva.
La compañía farmacéutica a canceló todos los contratos con el inicio su propia revisión, su licencia médica permaneció suspendida, su clínica, de Puebla cerró la mayoría de los pacientes involucrados en los ensayos, presentaron una demanda colectiva. Lidia perdió su trabajo como administradora de la clínica de Puebla y hasta donde yo sabía por Emiliano estaba tratando de encontrar una nueva para la reputación de ser la esposa de un médico fraudulento les era muchas puertas. Frente a ella, la situación financiera de la familia se estaba volviendo cada vez más precaria, y habían vendido o de sus autos y despedía a la amada Leves. Observe todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado, no sentí ningún regadeo o satisfacción por sus problemas. Por el otro, me di cuenta de que las consecuencias eran inevitables y merecidas. Ramiro y Mariana habían hecho una elección. Cuando decidieron falsificar los resultados de la investigación, y ahora estaban pagando por ello que tenían en mente. Wyford entró en la sala de estar con dos tazas de chocolate caliente, asuntos de familia a través de la taza con gratitud. Y sentí hoy es el cumpleaños mero fortín de Emiliano. Envié un regalo por mensajero pero no estoy seguro de que Mariana lo DJ aceptarlo. Wyford resopló acomodándonos en la silla de enfrente si vier tirar un regalo para su propio hijo solo. Por su orgullo es, incluso más estúpida de lo que pensaba, solo esta herida respondí en voz baja. Y se starta todo su mundo se está derrumbando un mundo construido sobre mentiras tarde o temprano colapsará. Yo dona, pero filosóficamente por. Si te recuerdas que mañana nos reuniremos con Marcos para firmar los documentos del Fondo de Educación. Asentí después de mucha deliberación decidí establecer un fondo de educación para Emiliano y Ximena independiente de las opciones de sus padres. Los niños no van a sufrir. Marcos, el hijo de Dona Berta, y un abogado exitoso, habían dado a algunas a lo para que en Ramiro en Mariana pudieran acceder al pesos que se iba a utilizar únicamente para la Universidad de los Nietos. Y otras necesidades educativas. ¿Crees que Mariana lo verá como otro intento de interferencia? Pregunta con vacilación. Tal vez. Dio Dona Berta en conjuntos de hombros. Pero eso no debería de tener. No lo haces por ella, lo haces por los niños. Mi vida había cambiado drásticamente en los últimos 3 meses. Yo no era una anciana que vivía a la sombra de la resistencia social de mi hija y me lleno, soportando pequeñas humiliaciones por la oportunidad de ver mis nietos. Ahora comparto una casa espaciosa con mi mejor amiga. Tenía una vida social activa y administraba mi tiempo como mejor me parecía. Dona Berta asistía a exposiciones de arte y conciertos. Fui al teatro local y participé en un club de lectura. En Navidad, fuimos a un pueblo vecino durante 2 días y nos alojamos en un acogedor o hotel con vista al lago. En febrero, planeamos un pequeño viaje a Florida para escapar del frío invierno financieramente. También era independiente. El pesos de la venta de la casa, parte del que una vez había puesto en las inversiones de Ramiro, me lo habían devuelto como parte de la investigación. Y que resultó que mi no lo había utilizado mal y agregó otro punto más en su lista de transgresiones. Ahora, estos fondos, junto con mis ahorros para la jubilación, me permitieron vivir una vida digna y no preocuparme por el futuro. Sin embargo, a pesar de todos los cambios positivos, ensancha una herida en el corazón, la separación de mi hija y la comunicación limitada con mis nietos. Mariana se negó rotundamente a hablar conmigo. Su último mensaje, 2 semanas después del arresto de Ramiro, fue: espero que esté satisfecho con los resultados de su traición. No intente contactarnos. Con los nietos,
la situación era más. Lo complicada semana, siempre más cautelosa y propensa a los compromisos. Se comunicaba conmigo rara vez y escándalos, con mensajes cortos, llamadas robotas. Se debatía entre la lealtad de sus padres y su cariño por mí, Emiliano, por otro lado, mostraba una sorprendente independencia de criterio para su edad. Me escribía con regularidad, a veces me llamaba, y algunas veces incluso vino de visita. Les dio a mis padres que iba a casa de un amigo. En su última visita, hace una semana, tuvimos una larga conversación sobre lo sucedido, entiendo por qué lo hiciste. Abuela, dio sentado a la mesa de la cocina, y calentando las manos con una taza de chocolate caliente. Papa no estaba haciendo lo correcto y te no podías quedar ate colada. Gracias, dio en voz baja, conmovido por su comprensión. No muchos adultos pueden ver las cosas tan claramente, para mamá todavía está muy enojada. Continue francendo el seno, ella dice que destruiste nuestra familia por venganza. Suspira, Mariana continue viendo solo motivos personales en mis acciones, negándose a reconocer la gravedad de lo que ella y Ramiro estaban haciendo. Tia mamá está asustada y confundida, le explico la gente tiene miedo, a menudo busca alguien a quien culpa en lugar de mirarse a sí misma. Como esta papa, pregunta después de una pausa, intentando mantener la voz neutra. Emiliano se encargó de hombros. No sé, no habla mucho, se pasa el día en su oficina. A veces lo oigo pelear con mamá por la noche. Me duele el corazón, a pesar de todo lo que había pasado, no quería una pesadilla familiar para mis nietos. YT, le pregunto con suavidad como iba la escuela. Intento sonreír, pero era una sonrisa extraña. Al principio fue difícil. Todos hablaban de papa señalándolo con el dedo, pero ahora estimexo. Tengo amigos a los que no les importa. Fue entonces cuando Emiliano le dijo que Ximena estaba teniendo más dificultades con la situación. La aprobación social significa mucho más a los 16 que a los 13. Algunos de sus amigos dejaron de socializar con ella. Su novio rompió la relación. Empezó a tener peores resultados en la escuela. Lo rabo a menudo y casi nunca salía de su habitación. Recibí toda esta noticia con sentimientos encontrados. No quería que los niños sufrieran, pero me di cuenta de que mis acciones eran necesarias. Ramiro no podía seguir poniendo en peligro a los pacientes, y yo no podía seguir siendo su cómplice silencioso. El tiempo sonó y me sacó de mis cavilaciones. Dona Berta, que leía un libro en la silla del otro lado del pasillo, aquella las se sorprendida. Esperabas a alguien, nade con la cabeza y fui a abrir la puerta. Para mi asombro, Mariana estaba en el umbral, halida y demacrada, con ojeras. ¿Puedo pasar? Preguntó sin mirarme, el ojo tenemos que hablar. Retrocedí en silencio, de donde la entrada. Mariana entró, mirando a su alrededor con cansancio, como si esperara una broma. Olver Dona Berta, ese tenso en más, quizás deberíamos hablar en privado, pregunt, durandome mi hija, Mariana asintió, Dona Berta se levantó. Comprensivamente y, con una mirada tranquilizadora, salió de la habitación. Siéntate, en el sofá, ¿quieres un té? No, respondió Mariana bruscamente, pero ese sentó, no vine a tomar té. Me hundí en la silla de enfrente, preparándome para una conversación desagradable. Mariana miró, exhausta pero
Había determinación en sus ojos fergus ese declara culpable de yoda, repent en un acuerdo de culpabilidad ese, enfrenta a libertad condicional y una multa considerable para no tiempo en prisión, me alegro de que los niños no pierdan a su padre. Respondí sinceramente Lydia me dio una mirada rápida como para comprobar si me estaba burlando de ella por supuesto su carrera médica ha terminado continuo amargamente. Y también la mía de quiere contratar a la esposa de un médico infiel. Incluso en un puesto administrativo permanente en silencio sin saber que mi expresión de compasión podría haber sonado falsedad mi papel en su situación actual. Debes estar feliz, yo Mariana desafiante? Consegues lo que quieres y nazaru unes la vida. Nunca quiseru una la vida, respondí en voz baja. Quería dedicar una práctica peligrosa que podía lastimar a la gente y por eso traición hasta tu propia familia. Había enviado resentimiento en su voz. No, Mariana, dije con firmeza, no traigo ni a mi familia, es lo que cualquier ciudad de mexicano responsable de países. Lo que te y Ramiro hicieron no solo fue poco ético, fue un crimen. Mariana apartó la mirada, sus hombros se encolvaron ligeramente. No lo sabía todo. Dio en voz baja, Ramiro no me contó los detalles. Solo estaba ayudando con el papeleo, sabías suficiente. Dije en voz baja pero con insistencia. Había escuchado tus conversaciones. Te había ayudado a editar los informes. Confía en mi esposo, exclamó con furia repentina. Es eso un crimen. Dio que todo estaba bajo control, que era práctica habitual en las investigaciones que los efectos secundarios fueron insignificantes. ¿Y te lo crees? Preguntó Miranda fijamente a los ojos. Incluso cuando vis las cifras reales. Incluso cuando oís sobre pacientes con complications graves. Mariana no respondió, apartando la mirada en su silencio. Veía la respuesta más clara que cualquier palabra, ¿por qué viniste? Preguntó. Tras una pausa, respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Emiliano quiere vivir contigo, dijo. Por fin lo dijo. Dijo que si no lo llevamos ver ese caloría de todas formas me queda atonita si Emiliano me había demostrado. Carico pero nunca imagine que tomaría semejante paso es solo un niño dije con cuidado quiz es solo una reacción emocional estos no lidiando con la cabeza obla en serio hornito información sobre los derechos de los menores. Sobre cómo funciona el sistema de acogida, incluso encontró algunos precedentes legales para que los niños de su edad puedan elegir con quién quieren vivir en prisión no, la determinación, y el espíritu emprendedor de mi nieto. ¿Qué quis que haga? Preguntó. Quiero que lo convenzas de lo contrario. Mariana respondió mirando fijamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Dal que no puedes aceptarlo, que no tienes las condiciones. Nada, pero eso no es cierto. Replique, si tengo condiciones y deseo ver a mis nietos, siempre lo he dicho, así que también quis quitarme a mi hijo. Había desesperación en su voz. No solo has arruinado nuestra reputación, nuestra carrera, nuestra situación financiera, ahora quis quitarnos en vuestros hijos. No que yo haya oído lleva a mí alguien Mariana dije con firmeza pero no le mentiré a Emiliano si quiere verme estoy feliz, si quiere quedarse conmigo por un tiempo no di que no para la decisión debe si suya no me utilidad ese cubría la cara. Con las manos por un momento pensé que iba a lo para cuando voy a las manos, sus ojos estaban secos, lo he pedido de yo en voz baja mi traba, yo mi reputación mi respeto Fergus, yo no es el hombre con el que mi case es roto enojado.
Cassandra es retraída, apenas habla y ahora Emiliano Quaresela por primera vez en toda la conversación sentí una punzada de simpatía a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. Mariana seguía siendo mi hija y mi dolía verla sufrir. Tal vez deberíamos considerar un compromiso. Sugerí que podría pasar los fines de semana o algunos días a la semana en mi casa. Eso le daría el espacio que necesita para seguir siendo parte de tu familia. Lidia me miró cansada de verdad. ¿Crees que eso funcionaría? No lo sé, respondí honestamente para ver la pena. Intentarlo por el bien. Emiliano asintió lentamente como si cada movimiento lo requiriera. Esfuerzo bueno que venga el fin de semana. Veremos como funciona mi sentí. Aliviado, no fue una victoria completa para si un paso en la dirección correcta. Y le pregunté semana con cautela que si podía venir también. Si quería. Cassandra está pasando por un momento difícil. Lidia respondió evasivamente del tiempo sentí. Al darme cuenta que no debía presionar, lo importante era que la puerta para comunicarme con mis nietos ahora estaba cerrada. Hay algo más, yo Mariana levantando escuche. Que estás creando una base educativa para niños. Si lo confirma independientemente. Da. Nuestra relación quiero asegurar a su futuro gracias yo en vez bajo la palabra claramente difícil de decir. Dada nuestra situación financiera actual esto y dará asenti sin querer enfatizar su gratitud que claramente valió la pena el esfuerzo. Yo Mariana dirigiéndose a la puerta. ¿Puede Emiliano venir este viernes? Por supuesto, respondí. Lo estaré esperando cuando la puerta se cerró detrás de él. Me quedé en el pasillo durante un largo rato digeriendo lo que había sucedido. Wifert se acercó en silencio y puso su mano sobre mi hombro como fumexo de lo que esperaba. Respondí honestamente. Vendrá los fines de semana, tal vez eventualmente semana también lo hará. Eso es bueno. Asintió. Los niños no deberían tener que sufrir por los errores de sus padres. Sí, estoy de acuerdo. Pero luego agregué. Con una sonrisa triste. Aunque Mariana todavía piensa que es mi culpa, no las acciones de Eloy remarun, necesita tiempo. Dona Berta dio filosóficamente que tal vez nunca admitirá completamente su culpa, pero con el tiempo su ira disminuiría. Asentí al darme cuenta de la sabiduría de esas palabras. Una reconciliación total con su hija probablemente nunca sucedería. Ese había dicho y demasiado en ambos lados. Pero tal vez con el tiempo podríamos encontrar una manera de coexistir, aunque solo fuera por el bien de los niños. Por la noche sentada en mi habitación, mirando el jardín. Cubierto de nieve reflexiones sobre el giro que había tomado mi vida hace 3 meses. Fue una invitada no decidida en la casa de mi hija, soportando pequeñas humiliaciones por la oportunidad de ver mis nietos. Hoy soy una mujer independiente, viviendo la vida al máximo libre de relaciones tóxicas y complicidad silenciosa en los crimes de otras personas. El precio de esta libertad fue alto. La separación de mi hija, el sufrimiento de mis nietos, la destrucción de la familia que amo a pesar de todo, pero no podía hacer otra cosa. A veces hay que tomar decisiones difíciles para vivir en armonía con tu propia conciencia. Sac del que donde mi escritorio la pequeña que había preparado para Emiliano para su llegada el viernes, un reloj de bolsillo que una vez había pertenecido a su abuelo, en símbolo del tiempo siempre avanzando. Nunca se detiene en retroceder y la vida tampoco me nueva vida. Apenas comenzaba a los 70 años estaba abriendo un nuevo capítulo con amigos que se habían convertido en familia, con nietos cuyas relaciones serían construidas sobre la honestidad y el respeto mutuo. Complaints y sueños que una vez parecieron fuera de alcance. No sabía que traería el futuro. Tal vez con el tiempo Mariana se ablandaría y encontraría la fuerza para enfrentar la verdad. Tal vez semana
Superaria su reticencia y volvería a convertirse en la chica abierta y inquisitiva que conoce. Tal vez Emiliano encontraría un equilibrio entre vivir con sus padres y pasar tiempo conmigo. Pero incluso si nada eso sucediera, sabía que había hecho lo correcto en un mundo donde es tan fácil hacer la vista gorda ante la falsedad para elegir consuelo sobre la verdad, encontrar la fuerza para estar del lado de la justicia, incluso cuando me costó los lazos de la familia, y en esa decisión, en esa capacidad de permanecer fiel a mí mismo incluso frente a la pérdida, encontrar la satisfacción y la dignidad que ecos de aquiescencia y autoencargo no pudieron dar. Hoy no tengo una mansión, ni riquezas, ni una familia perfecta. Pero tengo paz, y esa paz no me la dio nadie, me la construí yo. Con cada lágrima, con cada silencio, con cada paso que di sola, pero firme, no volví para vengarme. Volví para recordarme a mí misma que valgo, que merezco respeto, y que una madre almas debe suplicar amor. Gracias por escuchar mi historia. Si te también has sido olvidada, ignorada o traicionada. Recuerda esto, en rota, una madre puede reconstruirse, y cuando lo hace, su luz vuelve a brillar más fuerte que nunca de corazón. Gracias por estar aquí. Y si esta historia toca algo dentro de ti, compártela. Por quizzes, en algún rincón del mundo, hay otra mujer esperando. Saber que no está sola.